එතුමා කියපු පරිදි ඒ කාලේ විදේශ ඇමති හැටියට මම ජිනීවා නගරයේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට දීපු ප්‍රතිචාර තමයි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතට අපි හදිසි සංශෝධනයක ඉදිරිපත් කළා. පාර්ලිමේන්තුව ඒවා සම්මත කළා. ඊට පස්සේ අපි දීපු ප්‍රතිචාර තමයි ඒ පනතට එහෙම සංශෝධන නෙවෙයි. සමස්තයක් හැටියට ඒ පනත ඉවත් කරලා සම්පූර්ණයෙන් අලුත් පනත සංශෝධනය කියන්නේ සම්පූර්ණ අලුත් පනතක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. එසේ කරන තුරු ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මට පැහැදිලිවම ජිනීවා නගරයට ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මේ පැහැදිලි ප්‍රතිචාර දෙන්නේ. අපේ ප්‍රතිචාර දුන්නා. දැන් ගෙනල්ලා තියෙන පනත කිසිසේත් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච පනතට වඩා ඉතාම දරුණු පනතක්. දැන් මේ පනතේ විවිධ ලක්ෂණ ගැන විග්‍රහ කරනවා, අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මම ඉතාමත් කෙටියෙන් අදහසක් දෙකක් ඔබවන්දාට ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. අවසාන කතික මහත්මයා මම හිතන්නේ කරපු යෝජනාව ඉතාමත් වැදගත්. අපි මූලික වශයෙන් හිතනවා නම් ඇයි අපිට මේ පනතක් අවශ්‍ය වන්නේ? අපි ටිකක් අලුතෙන් හිතුවොත් මේ පනත හෝ ඇන්ටි ටෙරරිසම් හෝ කවුන්ටර් ටෙරරිසම් එහෙම පනතක් අපේ නීති පොතට දාන්න අවශ්‍යද? මේ රටේ නීතිය ප්‍රශ්න දෙකකට තියෙනවා. සිරිමාව බණ්ඩාරනායක අගන කිරීගේ කාලේ ඉඳන් ඒවා තිබුණා. දැන් public security ordinance ආසන ආරක්ෂක පනත යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් හදිසි නීතියක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ඒ හදිසි නීතියත් රෙගුලාසියක් දෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම තත්ත්වයකට මුහුණ දීම සඳහා රෙගුලාසියක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ රෙගුලාසිය අන් සියලු නීති අභිබවා සිටිනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හැරෙනවා. That is a regulation promulgated under the Public Security Ordinance after declaration of emergency prevails over any other written law with the solitary exception of the Constitution. So why is that not sufficient? ජනාධිපතිවරයා හදිසි නීතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉන් අනතුරුව රෙගුලාසි හදනවා. එතුමාට පූර්ණ බලය තියෙනවා එසේ කිරීම. ඒතර වෙන මොකක් හරි නීතියක් හරස් වෙනවා. ඒ රෙගුලාසිය සමග බලාත්මක වන්නේ අනෙක් ලිඛිත නීතිය නෙවෙයි ඒ රෙගුලාසිය. So that regulation sweeps out of the way all other written law to the extent of inconsistency or incompatibility. And the only exception is the paramount law of the country, that is the Constitution. Now I find it difficult to understand why that is not a sufficient response. What is the gap? What is the lacuna? That may be a very controversial matter, but I think it is worth reflecting upon. Is there really a need for a permanent law to be on our statute books? Mr. Sumandaran recounted the whole history of this matter, and he showed, I think convincingly, that all these statutory regimes really achieve the opposite of their professed objective. So isn't it time to ask ourselves in a spirit of innovation, do we need to replace this law with that? Or to consider not having a permanent anti-terrorism law at all, but to use the other machinery already available to us under the Public Security Ordinance and to examine whether that is in any way inadequate. If it is inadequate, then what is the hiatus that needs to be filled? I think it's worth asking ourselves that question. Then just anecdotally, I will just tell you this. මේකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි තුන්වන වගන්තියේ අන්තර්ගත නිර්වචනය. ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම ඒක නිදර්ශනයක් දෙන්නම්. මේ
කෙතරම් අසතුටුදායකද කියලා මේ විදිහේ පුළුල් නිර්වචනයක් ත්‍රස්තවාදී කරනවා. අවුරුදු කිහිපයකට ඉස්සෙල්ලා හම්බන්තොට තිබුණා උද්ඝෝෂණයක්. මම එතන හිටියා. ඒ කාලේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂතුමා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරුන් කීප දෙනෙක් ජනාධිපතිතුමා පෞද්ගලිකව හිටියේ නැහැ. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා දැනගත්තා එතන මොනවද මේ කියලා. ඒ හම්බන්තොට වරාය පිළිබඳ උද්ඝෝෂණය. දැන් මේ උද්ඝෝෂණය කෙරීගෙන යනකොට පෙළපාලියක් තිබුණා. පෙළපාලියේදී ආරේ පිටුවා රූකඩයක්. අබේ පිටුවා. and effigy was burned. ඒක පදනම් කරගෙන මේ മന്ത്രിවරුන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙක් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයට ගත්තා. Now the offence was damage to public property. What was damaged? The tar. The tar on the surface of the road was damaged by the burning of the effigy. Now this happened. I was present myself. Tear gas was used. We all had to run into a house. Some very important people were involved, and they were thrown into jail at that time on the basis of damage to public property, which meant that you couldn't get bail from a magistrate. You had to go to the high court. And අද ඒක වුණා නම් ඒ සියලුම පුද්ගලයන් අවුරුදු 20ක් ඉන්නවා. ඒ damage to public property රාජ්‍ය දේපල වලට හානියක් කිරීම තුන්වන වගන්තියේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාව. Damage to public property. As was pointed out earlier, the other intentions, the intention to destroy life or to all those are not part of the definition contained in section 3. So if this law had been in force at the time that this incident occurred in Hambantota, then all these people would be incarcerated for a period of 20 years and all their property would be forfeit to the state. So that itself shows the absurdity of the definition and the consequences that would emanate from the application of that definition in practice. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේ හම්බන්තොට සිද්ධිය මේ මාධ්‍ය විස්තර කරා. එතකොට හයවන ගතියක් යටතේ පාවිච්චි කරන වචනය තමයි supports ආධාර කරා නම්. ඒ කියන්නේ පින්තූරයක් හෝ මොකක්hari අදහසක් ප්‍රකාශ කරනවා ප්‍රවෘත්තියක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් එතකොට මාධ්‍යවේදිය හෝ මාධ්‍ය ආයතනය ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් කරේ සලකනවා අවුරුදු 15ක් බන්ධනාගාර 15 years imprisonment and again forfeiture of property. Then the only other comment I would like to make is there was a reference made to the power vested in the Attorney General to suspend the prosecution. The period was not mentioned. The period is as long as 20 years. 20 years. ඒ කියන්නේ නීතිපතිතුමාට පුළුවන් කාපරේ කැඳවලා කියන්න. ඔබතුමාට විරුද්ධ සාක්ෂි දෙන්න ඕනේ තරම් සාක්ෂි දෙන්න. හිතුවේ මට පුළුවන් අධිචෝදනා පත්‍රයක් යවන්න. හැබැයි මම හිතුවේ අවුරුදු 20ක් ගන්නවා. ඒතරේ සම්පූර්ණ අවුරුදු 20 කාලය තුල අනිවාර්ය පුනරුත්ථාපන compulsory rehabilitation. ඒ අත්නෝමතික බලයක් නේ. නීතිපතිතුමා අපේ මාස 6කට අවුරුද්දකට නේ අවුරුදු 20ක්. කොම්බේ සිද්ධාත් කරන්න පුළුවන්. මාසයකට සැරයක් පොලිස් කාර්යාලයකට යන්න නියෝග කරන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයාගේ කැමැත්තට විරුද්ධව ඒ පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන් පුනරුත්ථාපනයට භාජනය කරනවා. So in addition to the points that were made, I think it might be useful to make note of these points as well as one last point. That is this proposed legislation impacts very crucially on procedural law, not just on substantive law. That is the investigation of an offence. There is a total departure from the provisions of the Criminal Procedure Code and an entirely new regime is put into effect with draconian powers that are vested in officers in charge of police stations and other right up the police hierarchy. So that is as much worthy of consideration
as the substantive changes that are made in consequence of the provisions of proposed